Welcome back to Hello English Activity Class 6 Day 8. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയുടേത് നമ്മൾ പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഫ്ലവർ കാർപ്പറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. Cut a circle in 1.5 centimeter. Color its different sides with different colors and make the circle beautiful. Fold as in motion shown in the video. Make 6 circles like that. Take a white paper. Stick the 6 colored circles in it. Our paper carpet is ready. Thank you.